Hi everyone. So hope I'm audible now. Just a second. Yeah, ಇವತ್ತು ನಾವು ಲೈವ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಗುಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸಿಗಿದೆ ಗೋಲ್ಡ್ಗೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಚಾರ್ಟ್, ಗುಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ 4031 ಇಂದ ವಿ ಗಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಜಂಪ್ ಟಿಲ್ 4084. ಸೊ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದು 4100. ಇನ್ ಕೇಸ್ 4100 ಮೇಲೆ ಆದರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಗುಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಗೇನ್. So we'll wait for another 3-4 minutes. We'll wait. We'll have the position blocked in for 4100. This is a crucial level. ಈ ಲೆವೆಲಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೇಲ್ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಸೊ ವೇಟ್ ಸ್ಟಿಲ್. ಯಾ, so we are at crucial level 4100, and we have a at 7:30 Fed share testimony there. So probably this will indicate the momentum for gold for this coming week. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಗುಡ್ ಮೂವ್ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ, ಬಟ್ ಇದು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ರಾಸಸ್ 4100, then we can expect a good move. ಇವತ್ತು ನಿಫ್ಟಿನೂ ಗುಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅದರ್ ಹಾಫ್ ದ ಡೇ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲಿಂಗ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಲೈಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಹೇಗಿರುತ್ತಂತ. ಸೊ ನಿಫ್ಟಿ 24,052 ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಲೈಕ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಇಟ್ ಗೇವ್ ದ ಗುಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಫ್ಟಿ 50. ಸೊ 5 minutes ಚಾರ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಗೇವ್ ಎ ಗುಡ್ ಅಪ್, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಫ್ಟಿ 50ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ 24,000. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ 24,200 ಇಸ್ ಅ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಫಾರ್ ನಿಫ್ಟಿ 50. ಅದು ಕ್ರಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಗೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. So what, as I said, like gold na crucial level is 44,100. E level that is melene we can expect a good momentum and a quick candles above. Still it is consolidating more. And also later half of this live session I'll be comparing two mutual funds. ಎರಡು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಾಂಟ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪರಾಕ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡುವ ಈ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಎಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ. and which is better for the long term perspective. So currently we know that Parak is holding more AUMs. It is one of the largest AUM holding mutual fund. So we'll see how it performs and how it is performed last 1 year only. So on detailed analysis ಮಾಡುವ Parak flexi cap fund versus Quant flexi cap fund. So which is better ಅಂತ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್. So exact around 6 o'clock we got a good move, and then it didn't take up the momentum there. Sellers increase ಆದರು. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಇದು ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಸಿಸಿವ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಲೈಕ್ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಮೂಮೆಂಟ್ ಐ ಫೀಲ್. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ವೇಟ್. As we know that 7:30 we have a report from US Fed chair testimony report.
ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಅದರಿಂದನೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶಫಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. And if you see 1 day candle also, it is consolidating. Like E level only last 10 to 15 days it got consolidated. Either it has to move upward or downward. So this week will suggest us like what will happen anta. So 1 minute time frame bandaga still it's falling. As I said earlier, like 4,100 is a crucial level for gold for this week. It recently touched, but still we are waiting. Probably the momentum is taking it down. ನೋಡುವ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ we can analyze how this will work out. As I said, like we'll be focusing on mutual funds, stock market trading. Like every day, we'll be coming for live session. Whatever, whenever I get time. Intra-day trading ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವ, and also ಇವತ್ತು evening we'll be sharing regarding flexi cap fund analysis. One is quant flexi cap fund versus the Parak Parik flexi cap fund. So the comparison video will be out soon. Live trading alone will be showing you the comparison between the quant and the Parak Parik FlexiCap fund. So right now gold consolidate ಆಗ್ತಾ ಇದೆ same level ಅಲ್ಲಿ. We need to wait. There is no other option like because selling is not that much aggressive. We can see that it is consolidating. Like it is not. It is no sharp selling as of now. Yeah. Silver also, if you see silver, same logic ನಡೀತಿದೆ. We got a good move over here, but still we are waiting to. It is getting consolidated. Same. Hopefully, it doesn't come. If you see the gold, the same level opposite bandre, then we might see a sharp fall after this level because like 3 to 4 candle, like it doesn't suggest like indecisive candle anta, but still. One more candle before we feel like okay, now the point has come to trade. As I said earlier, it is just for the educational purpose. Take your own judgment because market moves very quick. You don't have to panic and purchase or sell. So it is falling now. So in the meantime, the market is getting down and getting consolidated, right? Now ಒಂದು comparison check ಮಾಡೋಣ regarding quant flexi cap fund versus Parak Parik flexi cap fund, like which is better. Current market scenario ಅಲ್ಲಿ check ಮಾಡಿ like last 3 to 4 years comparison ಮಾಡುವ which fund gave the returns with minimal risk to the customers. Yeah. So we'll go to comparison of. So as I said, we'll be comparing Quant FlexiCap Fund versus Parak Parik FlexiCap Fund. Yaವುದು better for current scenario and which FlexiCap Fund is providing good returns to their investors. So ಇದು detailed comparison ಆಗುತ್ತದೆ and you can see that which uh, FlexiCap Fund will be having a good returns to the investor. So I'll just share the screen. Yeah.
ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕಾಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಾಂಟ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಅಂಡ್ ಪರಾಗ್ ಪಾರಿಕ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್. So both are like equity flexi cap fund, like it trades among this category. And new fund age ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ 17 years 10 months. So which is older than Parag Parikh Flexi Cap Fund, because Parag Parikh Flexi Cap Fund it's in the market from 13 years 2 months. And fund size you know there is a total there is not a comparison, because Parag Parikh is having like AUM size of 1,43,388 crores, which is huge because it is one of the highest AUM fund in the current scenario. Whereas Quant FlexiCap fund ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ 7,140 crores AUM currently hold ಆಗಿದೆ. And returns check ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ last 3 months return is not up to the mark to what Parag Parikh stands for. 3 months ಅಲ್ಲಿ just 0.42% Parag Parikh ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, whereas returns of Quant FlexiCap fund is like 9.81%, which is good. ಅದೇ ನೀವು 6 months ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ Parag Parikh funds -3% ಕೊಟ್ಟಿದೆ, whereas Quant is getting 13.27%. And 1 year's return you check ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೂ ಸೇಮ್. Parag Parikh fund is not giving up to the mark returns, 1.7%, that is negative, whereas Quant FlexiCap fund is giving 10.15%, which is good. Like even though it is holding less fund size, still it is able to give good returns to the investors. ಅದೇ 3 years comparison ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ Parag Parikh FlexiCap fund is giving around 13.84% returns, whereas Quant FlexiCap fund ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಬರೀ 17.27% returns. So 3 years ಅಲ್ಲೂ Quant is performing well. However, if you check 5 year, the same goes over here as well. Quant FlexiCap fund is giving 15.15% returns, whereas Parag Parikh FlexiCap fund is giving 13.09%. Standard deviation. Before you pitch into standard deviation ಏನಂದ್ರೆ it's a risk which the mutual fund takes. For example, Quantally 19.46% risk ಇದೆ, whereas Parag Parikh fund ಅಲ್ಲಿ 9.92, so which is having less risk. So it's always there's a saying like marketally, if the standard deviation is less, then the mutual fund is good, we say. So here if you see a comparison ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ Parag Parikh fund is giving less standard deviation compared to Quant FlexiCap fund. Sharpe index ratio ನೀವು ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ it denotes like the returns earned when compared to the market. So for example here Quantal is 0.65% return ಸಿಕ್ಕಿದೆ, Parag Parikh fund 0.78% ratio ಇದೆ. So for every one unit, it is giving around 0.78%. It is more than what Quant is giving. So it is good. It is having a proper ratio. Beta ratio also, like it should be less than 1, we say. In case Nifty 10% fall ಆದರೆ Quant 11.6% ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ 1.16 ಬೀಟಾ ರೇಷಿಯೋ. ಅದೇ ನಿಫ್ಟಿ 10% ಫಾಲ್ ಆದರೆ Parag Parikh ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ 0.6%, ಲೈಕ್ 6% ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆಲ್ಫಾ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಓವರ್ ದ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಸೊ ದಿರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಟ್ ಆಲ್ಫಾ it is 4.22 for Quant Flexi Cap Fund, whereas 3.38 for Parag Parikh Flexi Cap Fund. So Parag Parikh is giving more less compared to Quant.